ഹായ് ഗൈസ്, ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പ്രൈവസി പോളിസി പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈവസി പോളിസി പേജ് നമ്മുടെ ഫൂട്ടർ മെനുവിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാമെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായി എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു പ്രൈവസി പോളിസി പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഇമെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ, ഫേസ്ബുക്ക് ഇതുപോലുള്ള റീമാർക്കറ്റിംഗ് പിക്സൽസ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നമുക്കൊരു പ്രൈവസി പോളിസി പേജ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. വലിയ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് ഒക്കെ അവർ പ്രൈവസി പോളിസി പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറ് ഒരു ലോയറെ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ്. ആൻഡ് സ്മോൾ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ്, ബ്ലോഗേഴ്സ് ഇതുപോലുള്ള ആളുകൾ അവർ സ്വന്തമായി തന്നെ പ്രൈവസി പോളിസി പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, സം പ്രൈവസി പോളിസി പേജ് ജനറേറ്റർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ പ്രൈവസി പോളിസി പേജ്. Go to page and add new and privacy policy. Click use Divi builder. Okay, start building and add a row and select text module. Okay. എവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൈവസി പോളിസി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്? സോ നമുക്ക് പ്രൈവസി പോളിസി നമ്മൾ ഇതുവരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് വൺ. സോ ഗോ ടു ന്യൂ ടാബ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഫോർ പ്രൈവസി പോളിസി ജനറേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ കാണുന്ന പ്രൈവസി പോളിസി ജനറേറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് യുവർ കമ്പനി നെയിം, മാഫിൽ. ഇവിടെ വെബ്സൈറ്റ് നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ആൻഡ് യുവർ വെബ്സൈറ്റ് URL. And click next. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, do you use cookies on your website or something? You can make it yes. And do you show advertising through Google AdSense? മഹഫിലിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് I am going to click no. If you are doing, you can make it yes. And I make this also no. Okay, and click next and select your country. India. And your state, I'm choosing here Karnataka, and your email address, and generate my privacy policy. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും copy text to clipboard എന്നുള്ളത്. Just click on it and go to your website. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. Okay, it doesn't look as you want അല്ലേ? സോ നമുക്കിത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ വിഷ്വലിൻ്റെ പകരം നമുക്കിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് പേസ്റ്റ് അഗെയിൻ. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ആഡ് എ പ്രൈവസി പോളിസി പേജ്. ക്ലിക്ക് സേവ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ പബ്ലിഷ് ദിസ് പേജ്. ക്ലിക്ക് ആൻഡ് പബ്ലിഷ്. ദെൻ നമ്മൾ പ്രൈവസി പോളിസി പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പ്രൈവസി പോളിസി പേജ് നമുക്ക് ഫൂട്ടർ മെനുവിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. ടു ആഡ് ദിസ് ഇൻ ടു ഫൂട്ടർ മെനു, ഗോ ടു അപ്പിയറൻസ്, മെനുസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പ് മെനു കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പുതിയൊരു മെനു ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ മെനു. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട മെനുയുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് മെനു. Here we are going to select privacy policy and add to menu and just uncheck secondary menu and save menu. Okay, ഇനി നമ്മുടെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. just go down. Okay, നമ്മുടെ ഫൂട്ടർ മെനുവിൽ നമ്മുടെ പ്രൈവസി പോളിസി പേജ് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡിസൈൻ ബൈ എലഗന്റ് തീംസ് ആൻഡ് പവേർഡ് ബൈ വേർഡ്പ്രസ്. ഇത് നമ്മുടെ ഫൂട്ടർ ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. ഈതർ നമുക്കിത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം. മേലെ നമുക്ക് വിഡ്ജസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും. ഈ വിഡ്ജസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു വാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൂട്ടർ ക്രെഡിറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. സോ ഗോ ടു ഡാഷ്ബോർഡ്, അപ്പിയറൻസ്, കസ്റ്റമൈസ്, ഫൂട്ടർ. ഇതിൽ ബോട്ടം ബാർ കാണാൻ പറ്റും. താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് ഫൂട്ടർ ക്രെഡിറ്റ്സ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഡിസൈൻ ബൈ എലഗന്റ് തീംസ് ഇവിടെ കാണാം. നമ്മളിത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കാണാം. ഓക്കെ, ഈതർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിസേബിൾ ഇറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് പബ്ലിഷ്.
and നമുക്ക് widgets ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായി go to appearance and widgets. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും manage with live preview. Just click on it. Okay. ഇനി ഇവിടെ footer area 1 കാണാൻ പറ്റും. Go there. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും archives, categories, meta. നമ്മൾ പേജിൽ കാണുന്നത് പോലെ സെയിം ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. If you want to change it, just click here and just change the text. You can see the changes on the page. Okay. Or you can remove it. Okay. It's up to you. I'm not making any changes here. I am just going back. Okay. This is how you can change or remove your widget. Go to your website. Now you can see that your privacy policy page in the footer menu. So if you click on it, you will get your privacy policy page, or your users also get your privacy policy page like this. And in the next video, we are going to take the backup of your website. So see you there.